is the 9th day of Rajarajeshwari Brahmotsavam. Devi is gracing on Swarna Simhavahana, golden lion vehicle, blessing all of us. Blessed are those who are always established on realization of reality. I tell you, the most non-suffering way of existence is establishing yourself in reality. My realization will become your realization. The Apta Pramana of Guru will become Atma Pramana of you. March 3rd, Jivan Mukti Jayanti. It is not just my book, it is my Ananda Gandha. Whoever holds that book or holding my Ananda Gandha means pure consciousness, door to God, gateway to consciousness. So understand, Jivan Mukti book has no expiry date. Still, it stands out to be the one of the best gifts delivered to the world through me. So, this whole month, let's celebrate by distributing Jivan Mukti book in as many languages as possible as a gift to people. Today, whoever calls in, they will receive Jivan Mukti book in the language you want, as much as stock available. தன்னைத்தானே படிக்கிறதுங்கிறது, தன்னைத்தானே வாசிக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். அதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கு மீறி வேற ஒண்ணுமே விஷயம் கிடையாது. அந்த உங்களை நீங்களே வாசிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை இந்த புத்தகத்தின் மூலமா ஒரு கள்ளச்சாவியா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. நல்ல சாவின்னு சொல்ல, நான் கள்ளச்சாவின்னு சொல்றேன். ஏன் நான் கள்ளச்சாவின்னு சொல்றேன்னா, நல்ல சாவின்னு வச்சுங்க, ஒரிஜினலான சாவின்னா நேராக போய் பூட்டை திறக்கும். இந்த கள்ளச்சாவி வந்து நைஸாக உள்ள போகும். ஏன்னா அடுத்தவன் பூட்டு இல்லையா, அதனால அது துழையும் போது நுழையிறதே தெரியாமல் போகும். உங்களுக்குள்ள இது எப்போ பதிவாச்சுன்னு புரியாத அளவுக்கு உங்க மனசுக்குள்ள போய் ஒரு கள்ளச்சாவி மாதிரி இந்த புத்தகம் போய் சேரும். எங்களுக்கு சத்தியமாக ஆச்சரியமாக இருக்கு. நான் எல்லாம் படித்தவன் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் உங்களை படிக்கவில்லையே, உங்கள் புத்தகத்தை படிக்கவில்லையே, உங்களுடைய ஆன்மீகத்தை படிக்கவில்லையே, உங்களுடைய அருமை தத்துவத்தை படிக்கவில்லையே, எவ்வளவு எளிமையாக நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எழுதிய புத்தகத்தில் எதை தொட எதை விட திக்குமுக்காடி திண்டாடி கொண்டிருக்கிறேன். இது கேட்டாலும் கலியுகம் என்று சொல்லி நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்க கூடாது. இது கலியுகம், இப்படிதான் நடக்கும், இல்லை இப்படி நடக்கக்கூடாது. இப்படி நடக்காம இருக்கிறது நாம் என்ன செய்யணும்னா அமைதியான வழியை தேட வேண்டும். அந்த அமைதியான வழியை தேட வேண்டும் என்றால் சிறந்த குருக்களை நீங்கள் தேட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட சிறந்த குருவை தேடி இருக்கிறீர்கள். யோக சூத்திரங்கள் சாஸ்திரங்கள் இருக்கிற மர்மமான சூஷ்மமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதையெல்லாம் முதல்ல எனக்கு இவரை பார்த்தா யார் மாதிரி தெரியுமா இருக்கு? ராமானுஜன் ஒருத்தர் கோயில் மேல இருந்து மக்களுக்கெல்லாம் இதுதான் மோட்சமடையக்கூடிய மந்திரம் சொன்னதை அத்தனை மக்களுக்கு சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி பதஞ்சலி யோக சூத்திரங்களையும் மற்றும் எத்தனையோ உபனிஷதங்களையும் இருக்கிற அந்த உண்மையான அரிய பொக்கிஷமான கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து எளிய முறையில் பாமர மக்களுக்கும் புரியும் வகையில் ஒரு புக்கு போட்டாரே, பெரிய விஷயம். அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். சுவாமி அவர்கள் நான் உலகத்துக்கு சொல்வது, சொல்ல போவது, சொல்ல நினைத்து சொல்லாமல் விடப்படுப்பவர்.
இவை அனைத்தையும் சாரத்தையும் இந்த ஒரு புத்தகத்தில் சொல்லிவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். இல்லை இல்லை இல்லை, இந்த உலகம் எங்கேயே போய் கொண்டிருக்கிறது. ஆக இன்னும் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு இன்னும் நிறைய எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். உங்களால் முடியும். சரியான சம்பந்தருக்கு பார்வதி தேவி பால் கொடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த சின்ன வயதில் உங்களுக்கு காளி தேவி உங்களுக்கு பால் கொடுத்திருக்கிறார். ஆக நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு இன்னும் நிறைய உங்களால் முடியும் முடியும். இந்துக்களுக்கு புனித நூல் பகவத்கீதை, இஸ்லாமியருக்கு புனித நூல் குர்ஆன், கிறிஸ்தவர்களுக்கு புனித நூல் பைபிள், மனிதர்களுக்கு புனித நூல் ஜீவன் முக்தி. Her 2 years old daughter is at home because she has a brain cancer, and right now she's going through the treatment. She's going through radiations. It's the first week she didn't need any blood transfusion, so I think these are huge miracles. Adult who has a breast cancer might have like 40 grads of radiation, and this is only 2 years old child and has whole body radiation and is getting 54 grads of radiation, and her blood is still staying without any blood transfusion and actually is getting healthier in a lower level of a healthy child, lowest level of the healthy child. So I think this is the amazing healing that's happening to this child who was not able to come here physically to be healed by Swamiji, but is still being healed, just her mom being here for an awakening. Ishvara moves, but Isha itself doesn't move, it's unmoving. But it says Isha is both moving and unmoving. Just like how she told, when ocean is there, consider ocean as Isha. When there is a wave which is formed, that is Ishvara. So I feel that it is the same thing which is unmoving. If you see in a big picture, the water is there where it is only. It is not moving somewhere else, but it is moving into it itself. So this is what I feel, moving and unmoving. The waves are moving, but the water, the sea itself is not moving. What I feel is consciousness is like the moon, but and the unconscious is like a shadow. It is just like a shadow. It is not actually the moon. It is just a shadow which covers the consciousness. In Bhagavad Gita, Swami explains that when you start deciding for life, you start raising yourself by yourself, and you do not let down yourself by yourself. So when you start raising yourself by yourself, you'll evolve from perception to fact, fact to truth, and truth to reality, and you'll realize the Advaita in you and everyone. There's a story where a mother lion, just after she gives birth to a cub, she just dies. And then so many sheep come there and they take that cub and they grow it. And when that cub starts growing with the sheep, it starts thinking that it's a sheep. It's one more sheep, and it starts bleating like a sheep. And it doesn't know that it's actually supposed to be a lion. And then one day a lion king, he has to come. He sees this cub with all the sheep. He actually came for hunting, but when he saw the cub with all the sheep, he got surprised. And then he started coming near with the cub, and he started telling, "You are a lion, you are a lion." But the cub thought it's a sheep, and it avoided coming near the lion. It got scared of lion. Even though it's a cub, because it thought it's a sheep, it went away from lion. But the lion again and again came, started eating grass just to be friendly with that cub. And then one day gave that cub a taste of meat. And when that cub ate the meat, it just understood that it's a lion and let out a loud roar. So like that, we are also cub. But because we don't realize that we are cub, we think we are sheep. That's why lion has to come and give us that experience of Shivoham for us to realize that we are also one more lion. This is related to what Swamiji spoke in Yoga Sutras as well. When during Yoga Sutras, Swamiji once told that, same about Vidarka, Swamiji told, when you live your life continuously from Vidarka, that is the right context, it will lead you to Samprajnata Samadhi, which is the first level of Samadhi. Now in the recent satsang, Swamiji told, continuously when you decide for life and live from the right context of life, then it will lead you to reality, which is the consciousness itself.
So, but Swamiji tells that Samprajnata Samadhi is the first level of Samadhi, Nirvikalpa Samadhi is the highest level of Samadhi. So, what is the difference between these two? Because if we are living our life from the right reasoning, from the right context, then naturally we are in the highest form of Samadhi, right? By you constantly deciding for life, at one point you'll realize that your perception will evolve and you'll realize the Advaita, and that Advaita will lead you to the consciousness. So that is what I understand. So when you constantly decide for your life, like whatever first, even if it is a first level of Samadhi, at one point you like that same Samadhi will take you to the higher Samadhi, that is Nirvikalpa Samadhi.